5 different languages. Then, planting the seed resumes from 1 p.m. till 2 p.m. Central African Time. Channel Africa, your window to the continent, connecting you to the world in an African perspective. The world is watching Johannesburg. Leaders from the planet's biggest economies gather to make decisions that shape nations, markets, and futures. You already know, Channel Africa will be right there, bringing you the conversations, insights, and analysis that matter. The best is yet to come. The G20 Summit from the 22nd to the 23rd of November. As it happens, from an African perspective, stay tuned to Channel Africa and get all the G20 analysis. Mwasra bwanji nonse koma muulita kulandirana pa programu yapadera pomwe tikukupatsirani zomwe zikuchitika pa msonkhano wa atsogoleri a maiko makumi awiri 20 otsogola pa chuma pa dziko lonse lapansi wa G20 Leader Summit omwe kuchitika kuno ku Nasrec mu mzinda wa Johannesburg mu dziko la South Africa, ndipo uthalero munitu ndine Madaphiri tiyeni tikhaleni limodzi. Ndiye pamene pachatatha kumva kuti iyayi Joalan Tulongwape ndi amene watipatsira nkhani za tsiku lalero. Ndata tikukumbutseni kuti ife tikupezeka pa DSTV pa channel 02 pa nthawi mutotimveranso pa app yathu SABC pa matelefoni am'manja ndi pa SABC Plus pa tsamba lathu la pa internet la www.channelafrica.co.za ndipo pa OpenView ndi channel 628. Tsamba lathu la Facebook la mchezo ndi Facebook, ndipo pa tsamba la X ndi Chinyanja 1. Ndiye funso lathu lalero kuti atsogoleri a maiko makumi awiri 20 otsogola pa chuma pa dziko lonse lapansi asayinira mgwirizano ogwira ntchito limodzi yothana ndi vuto la kusintha kwa nyengo, kuchepetsa kusiyana pa chuma komwe kulipo pakati pa anthu olemera ndi osauka mwazina. Ndipo izi zachitika popanda mtsogoleri wa America Donald Trump amene anakana kukhala nawo pa msonkhano wa G20 chifukwa akuti South Africa imachitira nkhanza azungu. Ndekodi ndemanga yanu ndiyotani pa nkhani imeneyi? Inu timutitumizira ndemanga zanu pa namba twitter WhatsApp ya 0790282456, ndipo inu muli kunja kwa South Africa muyamba ndi 0027790282456. ifetu tudikira maganizo anu komanso ndemanga zanu pamenepa. Ndiye inunso pa tsamba la Facebook tiyeni nazoni ndemanga zanu. Ndetati tikudziwiseni kuti ife tikuoneka pa tsamba lathu la Facebook, YouTube komanso SABC Plus. Koma dziwani kuti inu mukaponya komenti pamenepo sititha kuwerenga, koma pafunso lathu lalero titha kuwerenga. Ndeti ngopepesaso mwapadera kuti pena mwina mukuona kuti kujema sitikutha musimautha kutiona, ayi ndithu musade nkhawa, mukhalebe pompo tikutha kumaoneka nkumasiya, kuoneka nkusiya pamene mukumva kuti iya sitikuonekaso, pamene simutha kuona kuti sitikuoneka tili ku SABC koma tili kuno ku Nasrec. Global leaders, African insights. Follow the Dziko la China bambo Jinzeng omwe ali pa msonkhano umene wa G20 ayamikira ubale omwe ulipo pakati pa South Africa ndi China, ndipo iwo ngakhale pali kuyambana pakati pa South Africa ndi United States of America. Iwo anakhale pali kuyambana pakati pa South Africa ndi United States of America. Iwo analankhula motere. This is a very good summit. I was here in 2023 for the BRICS Summit as well, and the whole arrangement and setup is getting better. And as President Ramaphosa said yesterday in the opening session, it's the first G20 Summit ever hosted in an African country. And I think it's a very big event and gathering for the world, and especially for the Global South. And as part of the Global South, China firmly supports South Africa as the host of the G20 Summit. And we hope this one could be a milestone for the rising of the Global South. Jin Zhang wochokera ofisi ya ku China pamene ndili mchumi wa dziko la China, ndipo ndapita kuno ku G20, ndipo tasangala kuti mtsogoleri wa dziko la South Africa dzulo anatha kusegulira mwambowo ndi mawu olimbikitsa pamenenso tikutha kuona kuti Africa ipita patsogolo ndi msonkhano ngati umenewu, komanso tikutha kuona kuti palinso ubale wabwino pakati pa China ndi South Africa. I think on the Chinese side, our standpoint is settled, and we will, no matter what
the U.S. attitude is, that China will still be firmly standing with South Africa and the rest of the global South countries. ife ngakhale dziko la america silinathe kukhala nawo pamkumano waukulu ngati umenewo ife tili a china dziko la china tili pambuyombuyo nganganga ndi dziko la south africa ndipo tilibe nazo ntchito kuti khale ndi maufulu abwino pamenepa mwenetu dziko la china limagwira ntchito ili abwino ndi dziko la south africa. I agree to what you said, Director. I think currently the global governance faces many challenges, and I think multilateralism is one of the answers to these challenges, and China will fully promote multilateralism, no matter in G20, in the United Nations, or in other multilateralism platforms. Yes. This is now. ife tili dziko la china tikhala nawo kunkotiso si nthawi ya G20 yomweyi koma misonkhano yosiyanasiyana kuti tikhale ndi ubale wabwino mu ntchito zosiyanasiyana mu I have to africa. say I'm not very familiar with the investment details, but China is currently China will definitely invest more to African continent, especially in South Africa. I think we now have more than 3,000 companies here in South Africa, hiring local employees and creating jobs, and we'll keep doing that. I think our most important agenda is to promote multilateralism, as our Premier said yesterday during the closed session. I think the multilateralism is the answer to the challenges the global governance faces now, and that's what we are trying to promote during this event. Yes, we definitely feel appreciated here, and South Africa is a very welcoming country. Our delegation visits South Africa on annual basis. Like for this year, I think there are dozens of delegations that already visited South Africa for business, education, cultural, and cooperations on other fields. And good for South Africa. We love you. ameneyoto anali bambo Jinsang amene ali mkulu amenenso kuti mthumwi wa dziko la china pamene abwera mu dziko la south africa ndipo akuti iwo ali china alibe nazo ntchito kuti maiko ena sanabwere komano akulimbikitsanso kuti si nthawi zonse pamene mungapeze kuti atsogoleri ena angakhalepo pa misonkhano koma iwo ali china akuti ali ndi mgwirizano wabwino pakati pa dziko la china ndi south africa pamenenso iwo angakhale akukhala nawo masonkhano yosiyanasiyana ya mu dziko la south africa komanso pamenepo akunena kuti palibepo chimene angasinthe pa msonkhano umene ukuchitika ku G20 akuti South Africa yapanga bwino yakonzekera bwino komanso msonkhano wayenda bwino pamene unayambira dzulo ndiponso iwo anena kuti iwo ali okumva kuti iwo ali ofunika pamene abwera mu dziko la south africa ndipo akuti ayang'anisisa kuti mgwirizano wa pakati pa dziko la south africa ndi china ukhale olimba nthawi zonse. The world is watching Johannesburg. Leaders from the planet's biggest economies gather to make decisions that shape nations, markets, and futures. You already know, Channel Africa will be right there, bringing you the conversations, insights, and analysis that matter. The best is yet to come. The G20 Summit from the 22nd to the 23rd of November. As it happens, from an African perspective, stay tuned to Channel Africa and get all the G20 analysis. Ntumi za maiko omwe akukumana pa msonkhano umene wa G20 zavomereza ndi mfundo zomwe zakhala zikukambidwa ndi nthambi zosiyanasiyana pansi pa bungweli miyezi yapitayi. Katswiri pa nkhani za chuma mu dziko la Malawi Dr. Betha Chikadza ayankhula ndi Thamo Kapisa motere. Pali chiyembekezo chachikulu kuti mfundo zomwe atsogoleri ndi nthumwi akambirane zithandiza kuchitikira mu Africa, ndipo maso ali pa dziko la South Africa ndi bungwe loyanjanitsa maiko a mu Africa la African Union kuti alankhulira Africa yonse. Miyezi yapitayi
nthambi pansi pa bungweli monga za umoyo, chuma, kusintha kwa nyengo, maphunziro zakhala zikukhazikitsa misonkhano pomwe nthumwi zakhala zikukambirana mfundo zomwe atsogoleri akuyenera kusayina pa tsiku lomaliza la msonkhanowu mawa. Mwa atsogoleri ena omwe akutenga nawo gawo pa msonkhanowu ndi mlembi wamkulu wa bungwe la United Nations Antonio Guterres, ndipo polankhula ndi wailesi ya South African Broadcasting Corporation, mlembiyu walimbikitsa atsogoleri a mubungweli kuti alimbikire pakulankhula chimodzi pakufuna kukweza zintchito zokweza miyoyo ya anthu pa dziko lonse. Developing countries, in particular in Africa, are suffering from a perfect storm of shrinking fiscal space, crushing debt burdens, and the global financial architecture that is failing to support or even represent them adequately. Africa has been a double victim of colonialism, first through centuries of exploitation and plunder, and then again when international institutions were created, when most African countries were still under colonial rule and their voices were absent from the table. Today, Africa remains woefully underrepresented across global institutions, and this must change. Msonkhanowu ukupitirira kuchitika ngakhale dziko la United States of America lakana kutenga nawo gawo kunena kuti lachita motere poona kuti boma la dziko la South Africa lili ndi ndondomeko zina zomwe zikuchitira nkhanza azungu pakuwalanda minda yawo. Mwa zina, maiko ena monga a Russia, Argentina komanso China sanatumize atsogoleri ake, m'malo mwake atumiza nthumwi zoyimirira atsogoleriwa. Kazembe wa dziko la France, maiko a Malawi, South Africa ndi Lesotho, David Martinon, popereka ndemanga pa nkhaniyi wati kusatenga nawo gawo ndi kutanthauza kuti dziko la United States silitenga nawo gawo pa zokambirana zofunikira pakupititsa bungweli patsogolo poona kuti ndi lomwe litsogolere bungweli chaka chamawa. That is quite unusual. I've never seen that. Yeah, we have mixed feelings in a way. It means that they are eager to continue the good work and assume the presidency next January, so that's good news. However, not participating in the G20 summit is bad news because obviously they will not participate in any attempt to make progress. Katswiri pa nkhani zachuma mdziko la Malawi, Mai Betha Chikadza walankhula ndi wailesi ino ya Channel Africa pakufunika kwa bungwe la African Union kutenga nawo gawo pa msonkhanowu komanso mfundo zina zomwe bungweli lingalimbikire kulankhulapo pakufuna kukwaniritsa masomphenya a bungweli. Bungwe la African Union linalandiridwa ndithu kumeneku ku G20 kuti likhale membala okhazikika zomwe tikuona kuti zipatsanso mphamvu chigawo chino cha Africa kuti chizithako kuyankhulirapo pa nkhani zina zokhudza chuma chake komanso mwina amene zingayendetsere chuma chimenechi pa G20 kapena tenene kuti ku misonkhano imeneyi ya anthu akuluakulu amene wa maiko akuluakulu. Ndipo pa nkhani zimene zinakambidwako kumeneku zimene timaona kuti mwina African Union itha kutengapo mbali ndi kuthamangitsa pamene kupititsanso patsogolo masomphenya a bungwe limeneli la G20 ndi nkhani monga za zitukuko zimene zingapindulire wina aliyense komanso zikhale zokhazikika pa chizungu akumati inclusive and sustainable economic growth, komanso kunali nkhani za anthu kulemba ntchito employment komanso mwina za makampani ndi zina zotero. Kunalinso nkhani zina mwina za kwambiri zinakambidwa za ngongole zimene maiko amene wawa amafrica amatenga kuti kodi ndondomeko zimene mwina zimayendetsedwera ngongole zimenezi ndi zotani, kodi zitha kusinthidwa kuti mwina kutsogoloku zinthu zina zitha kumayendako bwino kapena kupatsako mpumulo maiko amene wawa, chifukwa pena zimakhala kuti ndi zosakomera maiko amafrica ndi onse amene mwina ali ochepekedwako mphamvu. Mwa zina, Mai Chikadza alankhulaponso pakusapezeka kwa dziko la United States of America pa msonkhanowu ndi kutanthauza kwake pakupititsa patsogolo zintchito za malonda pakati pa dzikolo ndi dziko la South Africa. Chokhacho cha aku America kusapezeka ku msonkhano umenewu wa G20 ndi zopatsabe nkhawa ndithu, chifukwa tikaonetsetsa izizi zikuonetsa mwina zinthu zosakhala bwino, chifukwa ngakhale kuti mwina sitinganene kuti
kwambiri zibweretsa zotani, komabe izizi si vuto longonena kuti kapena panalibe mayendedwe kapena kutani, koma ndithu US inapanga ndithu chisankho chokuti isapezeke ku msonkhano umenewu, ndipo izizi ndi zoonetsa ndithu mwina kusagwirizana kumene kunalipo pakati pa dziko la South Africa ndi dziko limeneli la ku America, poona kuti pali zinthu zina zimene dziko la America linena dziko la South Africa kuti sili kuchita bwino, ndiye pakutero mwina izizi zikungoonetsera kusakondwa kwa dziko la America kuti lisakhale nawo pa msonkhano uwu, komanso izizi zikutanthauza ndithu moonetsa ngati kuti likuchepetsa mphamvu imene dziko la South Africa ndi utsogoleri wake linali nawo pa msonkhano umenewu wa G20 Summit, zomwe ndithu zikuonetsa ngati kuti mwina kupita chitsogolo sizikuonetsera zinthu zabwino, chifukwa tikatengera ubale umene unalipo komanso katundu amene mwina amapita kukagulitsidwa ku dziko la America, izi zitha kubweretsanso chiopsezo chifukwa chokuti mukumbukire kuti mbuyomu US imanena kuti iwonjezera msonkho wa 30% pa katundu amene amapita ku United States of America wochokera ku South Africa, ndiye mwina izi zitha kulozeranso komwe kuja chifukwa chokuti ubale umene ukuoneka ndithu kuti suli bwino, komanso pakuonetsa kusakhulupirirana pakati pa America, ndiye izi zikubweretsa ndithu chiopsezo chokuti sili kutha kudziwa kuti kodi kwenikweni izi zibala chotani. Tingopempha kuti mwina ngati pali kukambirana kwina apitirize kukambirana chifukwa chokuti izizi zitha kupangitsanso kuti mwina South Africa ipange ndithu diversify kapena kuti isinthe mmene imachitira malonda ake ndi dziko la America, ndikuyamba kuonanso mgwirizano uja timauti wa BRICS mwina ndikupititsa patsogolo mmene amachezera kapena amagulitsira malonda ndi dziko la China ndi maiko ena amene ali mu BRICS, zomwe ndikuona kuti zithanso kukhudza mapaderadera a dziko la America. msonkhanowu umalizika mawa. Thamo Kapisa, Channel Africa News. Global leaders, African insights. Follow the G20 Summit with Channel Africa as it happens. With Channel Africa as it happens. ndeta tikukumbutseni kuti ife tipezeka pa tsamba lathu la Facebook la Channel Africa, mungopanga like pa tsamba limutipeza, komanso tipezekanso pa tsamba lathu la X pa Chinyanja 1, ndipo pa OpenView ndi channel 628, ndipo nkhani zomwe zikulutsidwa lero zimayikidwa pa tsamba lathu pa internet la www.channelafrica.co.za. The G20 Summit through African. nduna yoona zaubale pakati pa dziko la South Africa ndi maiko ena Ronald Lamula analankhula ku msonkhano kunena kuti dziko la South Africa ndi la wina aliyense okhalamo, ndipo malo omwe akuchitikira msonkhano ukuchitikira ku malo amene ali pafupi ndi dera la Soweto komwe kukuchokera nkhumenkume zomwe zinamenyera ufulu wa dzikolo, monga Archbishop Desmond Tutu ndiye iye wanena motere. Not far from here lies Soweto, a home to the only street in the world that has housed two Nobel Peace laureates, Nelson Mandela and Archbishop Desmond Tutu. In between Soweto and Johannesburg North stands our soccer city, where the first final of the World Cup was hosted. During the dark days of apartheid, where the first final of the World Cup hosted on African soil was hosted, that is Soccer City. During the dark days of apartheid, the venue you are in today, Nazareth, was a rare bridge connecting Johannesburg South, home to Soweto, with Johannesburg North then reserved for white citizens, and Soweto only reserved for black citizens under the Group Areas Act. Even in those times, Nazareth offered glimpses of unity where people of all races will gather for events like the Rand Easter Show, defying barriers of segregation. This facility remains a symbol of commitment to bridge the spatial and economic divides of our past. It was in Soweto in 1955 that South Africans of all races gathered not only to express their rage against the system of apartheid, but also to declare that the rage was not enough, there must be action. They declared that South Africa belongs to all who live in it through the Freedom Charter.
nduna yoona za ubale wa pakati pa dziko la south africa ndi maiko ena bambo ronald lamula akunena pamene akuti malo amenewa amene tili pano pa nasrec inali ngati mlatho wa pakati kapena kuti bridge la pakati pa achikuda ndi azungu pamene azungu anali mu mzinda wa johannesburg ndipo achikuda anali ku dera la soweto ndiye pamene inali ngati pakati pa malo amene pamene achikuda sanalovomerezedwa kulowa mu mzinda wa johannesburg ndipo zinali zinthu za ukatsamunda kumbuyo kutsamunda umene unali mu dziko la south africa pamenenso azungu ambiri anali opondereza achikuda ena komanso pano anena kuti ndiye pamene pa chifukwa choti tili ndi ufulu anthu amaiko ena akubwera mu dziko la south africa kuti azathe kukhala pa ntchito zooneka bwino komanso kufuna umoyo wabwino ndiye pano iwo akuti pamene iwo anapanga zionetsero zosiyanasiyana kufuna kuti athe kumveka komanso athe kuyankhulidwa zimene amafuna kuti mu dziko la south africa mukhale msintho wabwino pamene achikudanso azikhala ndi maufulu osiyanasiyana komanso zimenyerera ufulu wawo. This weekend, South Africa will host the G20 Summit at the Nasrec Expo Center near Soweto. And Channel Africa will be right there to bring you live updates, interviews, and real-time insights from the main venue. And so, our regular lineup will be just a little bit for this weekend to accommodate the G20. On Saturday, the 22nd of November, the Oasis will broadcast for 2 hours. Out and About takes a break for a full look at the G20. After Africa Chart Toppers, our news and current affairs team will bring you special live broadcasts in 5 different languages directly from Nasrec. And normal programming will resume at 8 p.m. Central African Time. And then on Sunday, the 23rd of November, the Oasis will also broadcast for 2 hours. Tech Africa steps aside for our news and current affairs teams to bring you special live broadcasts in 5 different languages. Then, Planting the Seed resumes from 1 p.m. till 2 p.m. Central African Time. Channel Africa, your window to the continent, connecting you to the world in an African perspective. The Morning Switch Weekend with the Shy Guy. The story that takes us to Zambia. There are 2 men actually that were sentenced to prison for the plot to kill the president with witchcraft. You go like, what? So these guys were arrested actually in Lusaka. And what was found on them was a live chameleon. Can you believe that? Animal tails and bottles of concoction. That law takes us back to 1914, which is the Witchcraft Act. I can imagine now arrested and they go to jail for the next 2 years. You know, I presume that when you get to jail, they get to ask you actually, what is it that you committed? Now, this is the first of its kind, by the way, for somebody to be arrested for such. They in Pemba whenever they pass. Hey, Chikanga! Hey, Uloya! Hey, Mulosi! And imagine here I am in these early hours of the mornings. I get to talk about witchcraft. Saturday and Sunday mornings belong to the Morning Switch. 3 to 6 a.m. Central African Time. The world is watching Johannesburg. Leaders from the planet's biggest economies gather to make decisions that shape nations, markets, and futures. You already know. Channel will be right there, bringing you the conversations, insights, and analysis that matter. The best is yet to come. The G20 Summit from the 22nd to the 23rd of November. As it happens, from an African perspective, stay tuned to Channel Africa and get all the G20 analysis. Global leaders, African insights. Follow the G20 Summit with Channel Africa as it happens. With Channel Africa as it happens. ndiye funso lathu lichera kuti atsogolera maiko makumi awiri 20 otsogola pa chuma pa dziko lonse lapansi asayinirana mgwirizano ogwira ntchito limodzi yothana ndi vuto la kusintha kwa nyengo kuchepetsa kusiyana pa chuma komwe kulipo pakati pa anthu olemera ndi osauka mwa zina ndipo izi zachitika popanda mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump amene anakana kukhala nawo pa msonkhano wa G20 chifukwa akuti South Africa imachitira nkhanza azungu. Ndekodi ndemanga yanu ndi yotani pa nkhani imeneyi inu timutitumizira ndemanga zanu pa
namba yathu ija ya whatsapp ya 0790282456 ndipo ino muli kunja kwa south africa muyamba ndi 0027790282456 ife tutudikira ndemangazano komanso ndi pa tsamba la facebook tini nazoni ndemangazano ndeta tikudziwiseni kuti ife tikuoneka live pa tsamba lathu wa facebook youtube komanso sabc plus koma dziwani kuti inu mukaponya comment pamenepo sititha kuwerenga koma pafunso lathu lalero titha kuwerenga. Tsopano anzathu a wireless ya chizungu pano pa Channel Africa atipatsira zambiri za msonkhano mu Chingerezi. Pano ndili ndi Innocent Semusa ndipo iye ndi amene atatenge mphindi zathu 15 pamenepo. Good day, Innocent. Good day, colleague, and good day to our listeners. Then just tell us what you have on this G20 summit, as it is the last day. Yeah, indeed, it's the last day, and I'm happy that there is some sort of consensus in finding the declaration. But I guess the sticking point, it has been the issue around continuity. We're hearing that the declaration consists of 30 pages from Vincent Magwenya, the spokesperson of the president. He told us that the word Africa came out 52 times in that particular report. But a chunk of that speaks about climate financing. And we know that the country that is receiving the G20, that we're, extending the baton to, does not believe in climate financing. They don't believe in green energy. They don't believe in all of those things, right? But the bottom line again here is that the G20 nations, it's not from an executive point of view. It is a recommendation, meaning that if a country does not do what the G20 said they must do, they will not get arrested. But it's just a recommendation. But I would imagine that issues around climate financing will be key moving into next year's G20. But of course, to discuss this further, I am joined by Tsepo Matseba, who's an economist. He's the CEO of Reputation First. Mr. Matseba, thank you so much for making the time. Welcome to Channel Africa. Good, and thank you, for the opportunity. It's great to be here. Yeah. As I've indicated, the issues around continuity, it's a sticking point. And again, South Africa and the United States, they will indeed be in that troika, because the G20 troika consists of the previous presidents of the G20 and the incoming president of the G20. I would imagine that the issues around green energy, clean financing, it will be on the top of the agenda, top of the discussion in next year's G20. Do you see America warming up towards the issues around green energy? And I'm asking this because we're seeing the institutions like the World Bank warming up to the idea of nuclear energy. Are we likely to see America warming up to that? Yeah, I think America's absence is just a sad distraction. And I think Americans overall in business, in the economy, in politics, they know that the ecosystem of the world can survive without America. Even though we know that the role of the U.S., especially as a trading partner to South Africa, is important and significant, and green energy will remain, I think, for all futuristic countries, will remain relevant. And it would be a shame, I think, if the U.S. would fail to see that opportunity due to political theatrics, because all that has happened with President Trump's politics and administration is really political theatrics. None of that will impact the essence of the resolutions that are taken here, the resolutions that were taken before elsewhere about green energy in terms of where the world is going and where it's supposed to go. It is the right thing to do. And I think that American business, American leaders appreciate this opportunity. Talking about American businesses, we've got more than 600 businesses that are operating in South Africa. And part of the business chamber, South Africa, USA, they've been participating in the B20. But the challenge is that they keep telling the President of the United States, Donald Trump, that there's no genocide here. But he equally, he does not want to believe them. The question then is, if Donald Trump really does not believe that business is thriving, business is happy here, are we likely to see business ignoring the political side of things and forging ahead with this partnership? Or there's no way that we can, divorce the idea of bringing politics into business?
Oh no, so business is quite unique in the sense that they've got a commercial mandate and they recognize opportunity. South Africa is a place that creates predictability in terms of hosting major events, predictability in terms of safety and security. Domestically, you and I may experience crime and we feel like it's the end of the world. But actually, when you look at it in the greater scheme of things globally, South Africa is doing fairly well. Look around outside. How we are actually shaping the narrative about safety and security in our own country. And so, no, American companies are actually reinvesting in South Africa. Go to Silverton in Swan and go look at what companies like Ford are doing and reinvesting in the same market where President Trump, I don't think he is not aware or that he fails to see. I think it's a political theater that we're talking about. And political theater means that he will choose a position and a stance, even if that stance is fundamentally flawed, because he's trying to drive a particular agenda, he's trying to rattle feathers, he's trying to make the G20 relevant in the context of South Africa, because of matters that of genocide that South Africa has raised with regards to Israel in Gaza. And that's really, if we are honest, that's the essence of the story and nothing else. Wouldn't you agree then that President Trump, for you to win against President Donald Trump, you have to play the long game? Yeah, it's a combination of the long game, a combination of what former President Thabo Mbeki may have called quiet diplomacy. But I think South Africa is correct right now to take some decisions and say, if we are going to hand over this G20 presidency, we can't hand it over to a junior or an ambassador of a particular country. It has to, of the US, it has to be at the right level. I think that position is sane, and it shows that we are bold and we can stand for something, because at some point in the middle of political theater and noise, you do have to stand for something. Yeah. Let's then talk about the issues of money and the issues around payment systems, seamless digital payment systems in the continent. That is still a challenge. I mean, if you look at West and East Africa, women are crossing bridges carrying around cash, and the cost of carrying cash is very much big, because you might lose that money. So how do you see commitment from G20 nations in terms of calibrating a mechanism, some sort of mechanism to really understand the importance of having a seamless digital payment? And here I'm asking because if you are an entrepreneur in South Africa, you can pay an entrepreneur, you can pay your partner in Kenya, in Ghana instantly without no hassles. Do you see commitment from these G20 members to really find the importance of this seamless digital payment system? Yeah, look, if you look at a country like China, if you spend a week in China, you notice that you are unlikely to see cash. As a matter of fact, and already that tells you the level of advancement that there is in that country. And deploying digital solutions is it's not as difficult as deploying a hardcore infrastructure where you have to build bridges. So the opportunity is there, and I think the leaders of this group are embracing that opportunity. South Africa is moving fast and rapidly. Our banking system is sophisticated. It is advanced, but we are moving rapidly towards full digitization in terms of how we transact. And I think it's only a matter of time that it rubs off all other African countries, the 52 member states of the African Union. It's a beautiful time for us to be in. I think we have something to be optimistic about. Yeah. When I was talking to you yesterday, talking about optimism, I asked you how did you see South Africa's performance on the global stage, and you said South Africa passed with flying colors. Those flying colors come with consequences from the United States, and chances are leaders in government might be sanctioned by the American government, and this could very well be that it's going to be a short term. But if business is also sanctioned, do you feel that pain, or should I say, do you think that business is ready to actually face that pain that might come with being sanctioned by the United States? Is it resilient? I doubt that the US will actually boycott South African businesses.
They might nitpick some political organizations and political individuals, as they already done in the past. So that should not be our concern. I think the greater concern for South Africa and for Africa is an opportunity to embrace the reality that President Donald Trump's administration and politics takes a particular posture for his own reason. And we have to see that as a short-term pain that we are going to all have to endure. Not only South Africa, not only Africa. Europe has suffered the many decisions that President Trump and his administration have taken that are often irrational. And if you tell him that his decisions are irrational, he tells you that you will not be welcome in my country, and so your next time you have to go to DC for a conference or for a meeting, you are unlikely to make it through the American visa system. So I think we must accept it for what it is, but focus more on the people that we can influence and the opinions that we can shape. And remember, we also have access to minerals and other resources, and therefore we cannot be held ransom as a sovereign nation, where it may seem like we as a country are overly reliant and exclusively reliant on the US. I think South Africa can survive. We just simply need to go through the storm, through reasonable levels of diplomacy, respect, dignity, but also to show our own dignity that our people come first. As we wind down this conversation as a parting shot, do you perhaps, how does I need to structure this properly, because there's a general narrative out there that Africa is not a partner when it comes to manufacturing raw materials. You spoke about the beneficiaries in the mining sector also. What does equal partnership look like between Africa and global markets when it comes to the issues that has to do with minerals? Look, we have a lot of work to do to develop capabilities to process minerals, and that's going to take time. But the equity that we carry in terms of the minerals that we have towards the world, the US will be in serious trouble without our platinum. And I think South Africa has taken a very, very calculated, fair and constructive engagement mechanism, but that doesn't mean that now we need to kiss the floor that he works on, even when it's dirty. We're willing to mop the floor to keep it clean, but we are simply not necessarily going to succeed if we keep kissing the floor and really entrenching that begging bowl syndrome, that Africa, whenever they see the West, we are actually going there with a bucket asking for help. We've got the resources, and I think we need to integrate and work harder to fast track this whole discussion about the Africa Free Continental Trade Area, to harness trade amongst ourselves and also harness trade amongst our friends. It doesn't help to keep hugging people who don't want to hug you. Yeah. Well, there you have it. That was economist and CEO of Repetition Fest, Tsepo Matseba. It's going to be interesting to see how this declaration move forward when you talk about the issues that has to do with continuity of the G20 leaders meeting as we run down closer to hear President Cyril Ramaphosa. Madam? Thank you so much, Innocent. Ntienotu pamenepoto anali iye umtolankhani wa Channel Africa nzaka pamenepa amenetu mwamva kale kuti iyayi anabweranso ndi munthu amene amamuyankhulisa pamenepo. Iyetu ndi Innocent pamene tanena kale kuti Innocent Simusa pamene watipatsira nkhani imeneyo kwa mphindi 15 pano pa Channel Africa. Ndiye tatene timveni kuti kodi Channel Africa kubwera ndi zotani. Kazembe wa dziko la German mu dziko la South Africa Andries Peshke ndi osangalala ndi momwe msonkhano wa G20 wayendera koyamba mu Africa omwe ufike kumapeto lero mu dziko la South Africa. Iwo akamba chonchi. Has been this entire presence. It has been quite a roller coaster. South Africa, given the geopolitical context, the tensions and all that, trade barriers. But the presidency has steered the course very well and brought it to a fruitful conclusion here at the summit. So we saw the discussions yesterday between the leaders. We have a
declaration, which fixes the most important results of the South African presidency in important areas like climate financing, like the debt issue, and other issues. So that is quite important for Germany. I can say we are quite happy with the summit, which is also a historically summit because it's the first summit, G20 summit on the African continent. We must not miss the historic significance of the moment. And then yesterday, in the margins of the summit, we also had a joint engagement for a G20 initiative called Compact with Africa. The Leaders' Declaration is an important step. That's number one. But what is also quite important and stands out is the level of engagement behind the scenes. You know, there's a lot of meetings going on between the leaders, bilateral and smaller formats. The president engaging not only plenary but leaders individually. So these discussions actually have been quite helpful. Also, in a time when we are faced with so many problems on the international scene, it's quite important that leaders like the Indian Prime Minister, the President of Brazil, the Prime Minister of China, the Chancellor of Germany, the President of France, they are here together. They are able to engage with each other. So this level of engagement has been quite significant and it has been well managed and facilitated by the presidency. So I think, in my view, that stood out as well. ndine andrew peske In my view, that stood out as well. ndine andrew peske amene ndili kazembe wa dziko la german mu dziko la south africa ndipo pano tikutha kuona kuti ayi mkumanowu tinali ndi mafunso oti kodi utha kuchitika kapena africa wa G20 pamene tili okondwa kuti msonkhano umene wachitika komanso chimene tinganene nchokuti ife tili boma la german tili osangalala kukhala nawo pa mkumano umenewu pamenenso uli waukulu pa dziko lapansi. Ndiye apa tikutha kuona kuti paliponso atsogoleri ena komanso akazembe amaiko osiyanasiyana amene abwera ndi nthumwi zawo mukuzakhala nawo pa mkumano umenewu. Ndiye tingathe kunena kuti kuyambirira tinali tisakukhulupirira kuti uchitika koma pano ndi umene wachitika umenenso wayenda bwino ndipo pa tsiku la lero tatha kuona kuti ukutha ndipo ukutha mwaubwino pa zimene tinabwerera pano tatha kuyankhulana tatha kukambirana pa nkhani zikuluzikulu zimene tinabwerera ku msonkhano umenewu. This year has been a big spot. mkulu wa bungwe la brand south africa neville mache wati dziko la south africa lachita chinthu chapamwamba kuchita msonkhano wa G20 mdzikolo ngati dziko lomwe lili mu bungwe la african union. anecho akamba motere. This year has been a big spotlight on South Africa, and with South Africa having the spotlight, it is really, we've been able to showcase what we are able to do. G20 is an important summit to really propel the messaging, and South Africa being the only country on the African continent, of course, apart from the AU as a bloc, South Africa being the main country, as a member of the AU, we've been able to really set the agenda for the G20 this year, and that agenda has been looking specifically at critical issues that are affecting the continent. ayi ndithu iyetu akuti ndi neville mache amene akuti iwo ndi mkulu wa imene timati kuti brand south africa ceo amene ali mkulu wa imene brand south africa pamene akutitu msonkhano umene wa G20 ukubweretsa zinthu zabwino mu dziko la south africa pamenenso wayitanisa atsogoleri ambiri komanso akuti iye ali okondwa chifukwa chokuti msonkhano umenewu wabweretsa msintho pa zachuma komanso zina ndi zina nkhani ngati zina zimene zimafunika kudziwika mu dziko la south africa. Yeah, so what the agenda has been set from South Africa perspective has been a clear impetus on critical issues that are affecting South Africa as well as the African continent. One is on the response in terms of the disaster management. Disaster management, of course, is impacted by climate change, hence in terms of sustainability. One of the themes of the G20 has been quite critical, and the response rate, not only the response rate, but also the financing around responses. So for emerging markets, it's very difficult if they don't have access to that capital to respond quickly when there's a major flood. The impact on infrastructure also affects the cost of doing business and the confidence in the respective region, and that has been the major point that has been driven.
akuti tu iwo pamene msonkhano umene ukuyankhula za msintho wa nyengo umene tikuti climate change komanso akuti pamene mukutha kuona kuti madzi amazaza pamene amasefukira m'malo osiyanasiyana komano akuti pa msonkhano umenewu atha kugwirizana komanso athana ndi mavuto ngati amenewo pamenenso ili nkhani imodzi imene kuyankhulidwa kuno ku msonkhano wa G20. There's been a number of support, there's been great support from the private sector, and that support resonates as part of the planning leading to the G20. South Africa has always been open. Every quarter, the president hosts a meeting with the private sector, and the commitment from the private sector has been quite clear. So that is one of the major partnerships that has come through. The second one, obviously, is setting the agenda and ensuring the agenda on of Africa also resonates within the G20 itself. So that advisory led by our former Minister of Finance has been quite clear in setting that agenda. And of course, the third one is around digital and innovation, digital technology and innovation within the African continent. That also has resonated quite aptly. And then the last one is on SME development, which is also quite important. Aya kuti msonkhano umenewu ali ndi anthu ena amene agwirizana nawo mu chizungu timati partnerships pamene iwo akuti ntchito ngati imeneyi kuthandiza pa zinthu maluso osiyanasiyana komanso ntchito zina zatsopano zimene zikubwera pamene tikuthanso kuona kuti pena pake maluso atsopano amene akuchitika akumathandizanso pamene ayankhula za zimenezi pa msonkhano wa G20. The critical thing about G20 is that it doesn't only focus on policy, it also focuses on business. For Brand South Africa, obviously, it gave us an opportunity to position South Africa as a globally competitive destination and a destination of choice to do business. So that in itself has assisted. So G20 doesn't end just with the policy side. That part of business and the investment side and showcasing key opportunities has been quite important for us. Akuti iwo amene akuonera kuti G20 iyathandiza zambiri pamenenso akufunisisa kuti ntchito imene isangothera lero kuno ku South Africa komanso ikhale ikupitirira komanso msonkhano otero uzichitika nthawi ndi nthawi muno mu Africa. My simple words are, I'm proud to be an African. So South Africa has shown that Africa has got the ability, we have the capability to set the stage and to be part of the global market. As South Africa, we've shown that we are a true leader in terms of the economic agenda. And that is so critical. So very proud moment for us, and I think we all need to pat ourselves on the back. We do thank you, sir. Thank you. Akuti iwoto ali osanga kukhala South African komanso akuti pamene pade msonkhano umene wachitika bwino kuti ukhale oyamba kuchitika muno mu Africa komanso muno dziko la South Africa pamene akuti South Africa ili yosangalala kuchitisa msonkhano oterewo. Amenewo anali Bambo Novo Machi amene ali mkulu wa Brand South Africa ndiye akuti iwo ali okondwa kwambiri pamene South Africa yachitisa msonkhano oyamba wa G20 mu chaka chino cha 2025. The world is watching Johannesburg. Leaders from the planet's biggest economies gather to make decisions that shape nations, markets, and futures. You already know, Channel Africa will be right there, bringing you the conversations, insights, and analysis that matter. The best is yet to come. The G20 Summit from the 22nd to the 23rd of November. As it happens, from an African perspective, stay tuned to Channel Africa and get all the G20 analysis. ndiye nthawi ichatu yakwana kuti ine ndiwerenge maganizo anu amene inu mwatitumizira pafunso limene tinapereka kapena titi ndemanga zanu ndipo ndiyamba ndi amene inu mwatilembera pa tsamba lathu lija la Facebook ndipo nakuti mtsogoleri wa America sadalakwitse South Africa ikupangira nkhanza ngakhale anthu akuda nde palibepo bwino. Ndine Godfrey Sengini kwathu ku Ekwendeni Mzimba Malawi kunoko ndili ku Newcastle Johannesburg ndipo nakuti mikumanoyi imakhala yabwino koma phindu lake silioneka mmene bungweli linkayamba osauka omwe aja akadali osauka ndipo olemera omwe aja adakalibe olemera. Uwu ndi mkumano wa anthu andalama akamwe ti pamodzi osati zopindulira osauka. Iwo nda Rafael S. Liver nkhotakota Malawi ndipo nakuti sanalakwitse ayi South Africa imachitida nkhanza kwa azungu ngakhale kwa anthu ifa kuda
ine Frank Mpenga, Cape Town, Malawi ndimachokera Mbulumbuzi. Ndipo ena kuti izi zimangolemeretsa atsogoleri omwewo osati nzika ayi olemera nkumangolemererabe ife osauka kumangosaukirabe. Ine David Wison bambo a Glory, Malawi lilongwe Malingunde Simalambo. Ndipo ena kuti pamenepo Trump wachita bwino posakhala nawo kuti etu ndipo iwonda Feston wasopano libanda. Ndipo tu ena pa tsamba lathu lija la WhatsApp mwatembera pamene mukuti mazuka bwanja madaphiri athamukapisa staff yanu yonse ku Channel Africa Radio. Ndati ndifunse kuti lero madzulo program ya malonje iliko ngati, chifukwa dzulo lija ndinaona panali live streaming ya msonkhano wa G20. Zikomo kwambiri, ndine follow wanu atotitsatira Vincent Chigalo ku Port Elizabeth, koma ku Malawi ndimachokera kwa Chinthebe ku Cholo. inu bambo Vincent Chigalo, ife tinakhala tikulengeza sabata imeneyi, pakati pa sabata imeneyi timali tikulengeza kuti loweluka sipazakhala program ya malonje, komano la Mulungu tsiku la lero eya tikhala nalo malonje oyambira 7 koloko pamene kutha 8 koloko pamene mutakhalenso ndine madaphiri, imene tikhala tikuipangira ku studio yathu ya SABC. Pano tili ku Nasrec, ndiye kuyambira dzulo tinati tikukhazikitsani apa msonkhano umene wa G20 umene kuchitika ku Nasrec, ndiye tinati tikhala nawo panonso tidakali ku Nasrec. Ndiye kuyankha funso lanu ndikuti iyayi ndithu dzulo pepani mwina simunakhale mukumvesera sabata imeneyi takhala tikunena, komano madzulo pano tikhala ndi malonje okuti kamba 7 koloko mutha kutumiza malonje anu. Ayi ndithu ndiye ndimene zilili. Ine ndikunena kuti ayi tsiku la lero tikutseka tikumaliza msonkhano jawe wa G20 umene uli wa mayiko makumi awiri kapena kuti 20 umene unachitika koyamba mu dziko la South Africa komanso koyamba mu Africa. Ndipo msonkhano umeneyo akuti G20 ukutha lero pamene unayamba dzulo mamawa, ndipo ukutha lero chakumasana pompano. Ndiye ifeso tathokoza mapadera kuti inu mumatimvera, munali nafe, ena ndiye nanu amene munatha kumva mumatha kutionera live pamenepa, komanso ena mumatimvera pamenepa. Ife tuti makondwa kwambiri tikamagwira ntchito limodzi nanu. Ndiye apa tathokoza pokhala nafe, ndi memeneyi tafika mapeto a program yathu yapadera yokupatsirani zomwe zikuchitika msonkhano wa G20 omwe watha lero. Munali ndine madaphiri, mkonzi wa programu iyi anali Stella Longwe. Kuti tu weekend yabwino komanso mutsale odalitsika. Chaque vendredi à partir de 17h, heure d'Afrique centrale, nous vous emmenons pour les discussions clés et les idées des dirigeants les plus influents du monde. C'est votre chance de rester informé des décisions qui façonnent notre avenir mondial. Connectez-vous chaque vendredi à partir de 17h, heure d'Afrique centrale, sur www.channelafrica.co.za ou encore sur l'application SABC+. G20 en Afrique, des